increasing and decreasing function. Let us consider a function f of x is equal to x squared, and x belongs to a real number. So this function gives a parabola in a graphical representation. Parabola. Here, let us consider y-axis and x-axis. So f of x is equal to x squared means it's a parabola. So this can be represented by a graph like this. Here it will be decreasing and here it will be increasing. In fact, it should touch the 0, 0. So on one side we have -1, -2, -3, etc. On the other side we have +1, +2, +3, etc. So let us represent this by a table when x is -2. What about f of x? Because f of x is nothing but x squared. So we can replace this by -2. So -2 whole squared plus 4. Okay. And then when I put -1, it becomes +1. When I put 0, it is 0. So these are all the values left to the origin. Are you able to follow? Values left to the origin. So you can put these values left to the origin. Right? So these are the values left to the origin. So this represents the decreasing function. Are you able to understand this? So it starts from -2, -1, 0 like that. And similarly, when you substitute 1, 2, 3, 4, now it goes up. So this is the values are right to the origin. That is, x values are right to the origin. So x and y, which is nothing but f of x, that is equal to x squared. Now we can start from 0, it becomes 0. When I put 1, this is also 1. When I put 2, this is also 2 squared, that is 4. So likewise, it goes on increasing on the other side, and that is why you are able to get parabola. For example, when I put -2, what will be the value? So here let me say 1, 2, 3, 4. So -2 means I can fix here. Am I right? And -1 means 1. So here. Similarly here. And -2 means here. 4 plus 4. So, and what about 0 here? So this is 0. Okay? And that is why you are able to get a parabola. So in this case, as we move the x-axis from left to right, the y-axis value decreases. Are you able to follow? So this is a decreasing one. And here it is increasing. Am I right? Now let us have the definition 1. I is an interval contained in the domain of a real function, real valued function. Now
f is, that is that function is increasing. F is increasing on the interval I if x1 is less than x2 in the interval I is equal to, that is, that implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 values belong to the interval I. So this is one representation, that is f is increasing, and f is decreasing. F is decreasing on the interval I if x1 and x2 in interval I such that f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 that belongs to I. And then third one, it is constant, the function is constant when on I if f of x is equal to constant. So for all x that belongs to I, here x is c is a constant. And then 4, f of x, that is that function is decreasing when on I on the interval if x1 is less than x2. x1 is less than x2. That is f of x1 is less than f of x2. F of x1 is less than f of x2. I'm sorry, if x1 is less than x2 for all, that is in the interval I, in the interval I, that implies f of x1 is greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I, that interval I. Fifth point, I'll explain one by one. First, write down strictly increasing, strictly decreasing, strictly decreasing where on the interval I if x1 is less than x2 in the interval I, that implies f of x1 is greater than f of x2. இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங்கிறப்போ இது ரொம்ப முக்கியம். whereas வெறுமனே இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங்கிறப்போ
இதில் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னா இது வந்து டிக்ரீசிங். இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங்னாக்கா இந்த மாதிரி வரும். f of 1 is greater than, equal to வராது. நம்மளே அதை பார்த்துருக்கோம். இன்இக்வாலிட்டி ஜஸ்ட் நோ வி டிஸ்கஸ். என்னது ஸ்ட்ரிக்ட் இன்இக்வாலிட்டி, ஸ்லாக் இன்இக்வாலிட்டி. இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்லாக் இன்இக்வாலிட்டி. அப்போ அது வெறுமனே டிக்ரீசிங் தான். இதில் ஈக்குவல் டு வராமல் வந்ததுனாக்கா இட் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரிக்ட்லி decreasing. So here for all x1 x2 that belongs to I. So idoda graphical interpretation of strictly decreasing function. X bar, x prime, y prime. இதில் strictly increasing the strictly increasing, it goes like this. Okay, so this is called strictly increasing. Strictly increasing function. Similarly, strictly decreasing only. X dash y dash. Strictly decreasing represented as a blue line here. Okay. Now neither strictly increasing, that is neither increasing nor decreasing the slope or other. Prime y prime. இந்த கிராஃப் எப்படி வந்ததுன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வருது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நெய்தர் டிக்ரீசிங் நார் இன்க்ரீசிங். Increasing. And what about this strictly decreasing? Okay. Shall we move further? Now let us talk about a particular point, that is increasing point or decreasing point. Next, so definition 2. So this is, so far we have discussed about the definition 1. So here we have taken I as an interval. Function x is increasing on that particular interval. Suppose if x1 is x2,
is less than x2 means that is f of x1 will be less than f of x2, and decreasing means similarly that is f of x1 is less than f of x2. In this case, that is both of them are what? Belonging to I. And the third one is here constant function. It doesn't increase and it doesn't decrease. And the fourth and fifth, it is decreasing and strictly decreasing. If it is strictly decreasing, and it will have the inequality with either, greater than symbol only. If it is decreasing means it can be a slack inequality, that is greater than or equal to. Definition 2. Here x0 is a point on the domain, x0 point on the domain of the real valued function. F is increasing and decreasing at x0 if there exists an open interval containing such that x0, it should contain x0. Now let us try to explain by an example here. Show that the function f of x is equal to 7x minus 3 is increasing on real number. So given f of x is equal to 7x minus 3. 7x minus 3. Let us consider f of x1. What is that? 7x1 minus 3. F of x2. 7x2 minus 3. Okay. So if x1 is less than x2, when I take the value as x1 less than x2, definitely that will give 7x2, is it not? 7x1 is less than 7x2, is it not? We will be substituting only here. For example, when I take a 2, here 3, so 2 is less than 3 means 7 into 2, 14. 7 into 3, 21. So since 14 is less than 21, that is also, it is understood. And these are all the constant functions, minus 3, minus 3. So that implies
that is 7x1 minus 3 is also less than 7x1, 7x2 minus 3, which is nothing but f of x1 is less than f of x2, correct? So it means less than means what? Strictly is an increasing function only, because there is no less than or equal to symbol, it is only less than. So if it is less than, definitely it will be an increasing function like this, okay? So therefore it is the function, it is means function f of x is strictly increasing. Strictly increasing. What is the interval here? It is given as r, on the interval r, that is the real number, as a real number. Right, example 2. And before that, let us discuss some theorems based on the differentiability and continuity, okay? Theorem 1. Now we are discussed based on only f of x, just by substituting. Now we are going to differentiate it, and based on the differentiation, how to interpret the increasing and decreasing functions. So for which, what is the condition? The function should be continuous and differentiable. Okay, take down. The function is continuous. Continuous means it is differentiable. So and differentiable. On an open interval. Open interval means a, b within common bracket, normal bracket. Now then, there are three conditions. F is increasing. F is increasing in the closed interval AB. If the differentiation of f of x is positive, that is greater than 0, for each x belongs to AB open interval. Second, f is decreasing in the closed interval AB if f dash x. What do you mean by f dash x? The dy by dx, the differentiation of the given function. If it is this differential value is less than 0, that is negative, for each x belongs to AB open interval. Third, f is constant in the closed interval AB if f dash x
is equal to 0. When you differentiate that particular function, you should give 0. If it is the case, it means that is constant. Okay? It is not increasing, it is not decreasing. It is neither increasing nor decreasing. It maintains constant. Okay? So for each x that belongs to A, B open. Okay? Now, let us explain this with an example 2. Show that the function f of x is equal to x cubed minus 3x squared plus 4x in the interval r is increasing. So this is the question. Now what we can do, let us proceed with the solution. So let us write the given function f of x is equal to x cubed minus 3x squared plus 4x. Okay, now what is f dash x? F dash x is nothing but dy by dx. So 3x squared, is it not? What about this? Minus 6x and this one plus 4. Okay, so that is equal to, we can take 3x GCD, is it not? Even 3, okay, we can further split this into 3x squared minus 6x plus 3 plus 1 ன்னு எடுக்கலாம், ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். எடுத்துட்டு அங்கே வந்துட்டு we can take 3 can be taken outside the bracket. So we can put x squared minus 6x and then plus 1 plus 1 அப்படின்னு எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவில் நிச்சயமாக என்ன வரும்? this gives a positive value தான். புரியுதா? இது கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ், ஏன்னா ப்ளஸ் 1 எப்படி இருந்தாலும் ப்ளஸ் 1 அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஸோ அப்போ ஃபார் எவ்ரி இன்டர்வல் இந்த இடத்துல என்னது, தட் இஸ் இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் தான். ஏன் இப்போ இந்த எஃப் டேஷ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல வருதுன்னு வச்சுக்கோ, எஃப் டேஷ் எக்ஸ் கிவன் வேல்யூ. ஏன் அப்படி? ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ரொம்ப பெரிய வேல்யூ. என்ன பண்ணோம்? 3x ஸ்கொயர்டு 2x ஓகே. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸ் தான் இருக்கிறதுல பெருசாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ மைனஸ் போட்டால் கூட அது பெரிய வேல்யூவாக வந்துடும் இல்லையா? நம்ம வேரியஸ் ட்ரையல் பார்ப்போமா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், எஃப் டேஷ் எக்ஸ் எடுத்துப்போம், ஒரு மைனஸ் வேல்யூவை கொண்டு வரேன். எஃப் டேஷ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன? 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1, அதுக்கப்புறம் வேறு வருது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், எஃப் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா? எடுத்தால் என்ன வரும்? 3 ஆஃப், இது என்ன ஆகிடும்? ப்ளஸ் 4ன்னு வந்துடுமா? இது என்னவும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ், கரெக்டாக? ஸோ 2 இன்ட்டு 2 4 8 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1 பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி தானே. ஃபர்கெட் அபவுட் ஃபைனல் வேல்யூ, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணாக்கா பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான். variable ஃபைல் ஏன் பாசிட்டிவ் வேல்யூன்றதுக்காக சொல்ல வரும். பட் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்னு எடுத்தோன்னே இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 0ன்னு சொல்லிட்டேன். வை செக் பண்ணி வேணால் பார்த்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணிப்பாரு, ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்தாலே பாசிட்டிவ் ஆகிடும். புரியுதா? அதனால தான் இது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு போட்டால் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான். நான் நெகட்டிவ் தான் ட்ரை பண்ணுறேன். இருக்கிறது பிக்கஸ்ட் வேல்யூ என்ன வேணால் எடுத்துக்க, 10 வேணால் எடுத்துக்க, -10 போட்டுப்பாரு. ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் -10 ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ 3 இன்ட்டு என்ன வரும்? -10ன்றது பாசிட்டிவாக மாற்றி விட்டுரும், ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே. அங்கேயும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும். அப்போ எதை எடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் தான் வரும். இப்போ புரியுதா? ஏன் கிரேட்டர் தேன் 0 தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்னது சொல்லு, 3 இப்போ 10னாக்கா 100, அப்புறம் இங்கே ப்ளஸ் என்ன வரும்? 20 ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1, ஸோ பாசிட்டிவ். அப்போனா கிரேட்டர் தேன் 0 கிரேட்டர் தேன் 0, அதுதான் கிரேட்டர் தேன் 0. இப்போ புரியுதா?
இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு? இட் இஸ் ப்ரூவ்டு, இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங், திஸ் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. therefore the given function is increasing. ஸோ இந்த இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் கான்செப்டை நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி போகிறோம்? பேஸ்ட் ஆன் த டிஃபரன்சியேஷன். அரபிள் ஃபாலோ. ஸோ டிஃபரன்சியேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதில் ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். ஓகேவா?